Okay, dear students, welcome back to uh, the Touch short story. Uh, in previous class, I've explained the beginning of the short story, and before I'm going to start the conclusion part of the story, I would like to recapitulate. I would like to summarize previous class once again in brief. ఓకే. ఈరోజు క్లాస్ స్టార్ట్ చేసే ముందర నిన్న జరిగినటువంటి క్లాస్ ఒకసారి నేను రిపీట్ చేస్తాను. సమ్మరైజ్ చేస్తాను. One day, the narrator went to see her father. Then she tried to sit on a chair which is a little bit away from her father's bed. But the father wanted her to sit very close to him. But the narrator hesitated to do so because because during her childhood she had never been close to her father. Her father kept her away from him in the name of muddy, in the name of ritual purity. He didn't get any affectionate touch from her father. She always afraid of her father. She didn't have any attachment with her father. That is why she hesitated to sit close to him. But now, at the age of 80 plus, the father wanted her to sit close to him. The father wanted her affectionate touch. This is the story of a previous class. Now let us see what is going on. Okay. Yes. Perhaps all the love and affection that had flowed between us in letters evaporate at his sharp, intense look whenever we came face to face. Even in early childhood, I used to avoid him to escape his piercing glances that had hurt like scorching sunrays. Now, though I knew that they had been extinguished, why was I still unable to feel free with him? Yes. They used to write letters each other during her college days. They had shown their love and affection in the letters. They shared their views, their affection through the letters. But when they meet directly face to face, all that affection and love evaporated due to her father's sharp, intense look. ఆమె కాలేజీలో ఉండగా తండ్రికి తనకి మధ్య చాలా ఉత్తరాలు నడిచాయి. ఉత్తరాలు రాసుకునేవాళ్ళు. ఆ ఉత్తరాల్లో చాలా ప్రేమను పంచుకునేవాళ్ళు. చాలా క్లోజ్గా ఉత్తరాలు రాసుకునేవాళ్ళు. కానీ ఆ ప్రేమంతా ఉత్తరాల్లోనే ఉండిపోయేది. ఎప్పుడైతే వీళ్ళిద్దరు ఫేస్ టు ఫేస్ మీట్ అయ్యారో అప్పుడు ఇతని తీక్షణమైన చూపులు, ఇతని కఠినమైనటువంటి చూపులు చూసి భయపడిపోయి ఆ ప్రేమ, ఆప్యాయత అంతా కూడా ఆవిరైపోయేది అన్నమాట. Even in early childhood, I used to him to escape his piercing glances that had hurt like scorching sunrays. Even in the early childhood, even in the early childhood, she used to avoid her father to escape from his sharp looks. How the looks were,
ద లుక్స్ వర్ లైక్ స్కార్చింగ్ సన్ రేస్. ఈవెన్ చాలా చిన్న పిల్లగా ఉన్నప్పుడు కూడా ఆమె తన తండ్రి యొక్క చూపులను తప్పించుకొని తిరిగేదన్నమాట. తండ్రి అక్కడ ఉంటే, వెన్ హర్ ఫాదర్ ఈజ్ ఇన్ హాల్, షీ షీ హ్యాడ్ బీన్ ఇన్ బెడ్రూమ్. వాళ్ళ ఫాదర్ హాల్లో ఉంటే ఈమె బెడ్రూమ్లో, ఆయన బెడ్రూమ్లో ఉంటే ఈమె హాల్లో తప్పించుకొని తిరిగేది అనమాట. బికాస్ హిజ్ లుక్స్ లైక్ స్కార్చింగ్ సన్ రేస్. అతని చూపులు ఎలా ఉండేటి అంటే మండే సూర్యుని కిరణాల లాగా ఉండేటువంటి తీక్షణమైన చూపులు. సో షీ యూజ్ టు అవాయిడ్ హర్ ఫాదర్ టు ఎస్కేప్. ఓకే, నౌ దో I knew that they had been extinguished, why was I still unable to feel free with him? She was thinking. Now her father is over 80. Her father age is 80 plus. That scorching looks were gone now. But still she is unable to feel free with him. ఇప్పుడు ఈమె ఫాదరు 80 సంవత్సరాల వయసు పైబడింది. ఆ తీక్షణమైన చూపులన్నీ వెళ్ళిపోయాయి, ముసలివాడు అయిపోయాడు. అయినప్పటికీ కూడా వై వాజ్ ఐ స్టిల్ అనేబుల్ టు ఫీల్ ఫ్రీ, ఈవెన్ దో స్టిల్ షీ వాజ్ అనేబుల్ టు ఫీల్ ఫ్రీ విత్ హిమ్. ఇప్పటికీ కూడా ఆమె ఫ్రీగా ఉండలేకపోతుంది. బికాస్ she habituated to stay away from her father, that's all. She habituated to stay away from her father. ఆమె ఫాదర్ కి దూరంగా ఉండడమే అలవాటు అయిపోయింది ఆమెకి చిన్నప్పటి నుండి. సో she was unable to feel free with him. The first time I visited him in his illness, I noticed bugs on cot. I had picked up a couple of them and silently crushed them underfoot. When she visited her father for the first time, when he was ill, he was sick, she noticed, she found some bugs on his cot. Bug means this one, you know, my dear students. Bug means nalli. Nalli anamata. Nallulu manchumlo untayi kada, that nalli. ఓకే, వాళ్ళ ఫాదర్ మొట్టమొదటిగా అనారోగ్యంగా ఉన్నప్పుడు ఈమె ఫాదర్ మంచం మీద కొన్ని నల్లులు చూసిందనమాట. ఐ హ్యాడ్ పిక్డ్ అప్ ఏ కపుల్ ఆఫ్ దెమ్ అండ్ సైలెంట్లీ క్రష్డ్ దెమ్ అండర్ ఫుట్. షీ పిక్డ్ అప్ సమ్ బర్డ్స్ ఫ్రమ్ హర్ ఫాదర్స్ బెడ్ అండ్ కిల్డ్ ద బర్డ్స్ బై క్రషింగ్ అండర్ హర్ ఫుట్. మెల్లగా కొన్ని నల్లులు తీసుకొని కాలు కింద వేసి నలిపి చంపేసింది. Okay, later my husband noticed a bug on our bed and had been upset. I told him that it had probably crept into my clothes when I had sat on my father's bed. Yes. After some days, her husband found a bug on their bed and had been upset. He had been upset when he had seen some bugs on their bed. I told him that he had probably crept into my clothes. Of course, I told him, I convinced him that the bugs were crept into my clothes during my visit to my father. నేను అప్పటికి కొద్ది రోజుల తర్వాత మా హస్బెండ్ బెడ్ మీద ఒక బగ్ చూశాడు, ఒక నల్లి చూశాడు. చాలా బాధపడ్డాడు. నేను చెప్పాను అతనికి, ఏమని చెప్పాను, ఓహో ఈ నల్లి నేను ఫలానా టైంలో మా ఫాదర్ తోటి మాట్లాడుతున్నప్పుడు నా చీరలోకి వచ్చిందేమో, అది మన బెడ్రూమ్లోకి వచ్చిందేమో అని నేను కన్విన్స్ చేశాను. అది మా ఫాదర్ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు నాతో పాటు వచ్చిందేమో అని మా హస్బెండ్ని కన్విన్స్ చేశాను అతను కోప్పడినప్పుడు. ఓకే, నెక్స్ట్. As I was leaving that day to visit my father, my husband
cautioned me not to sit on my father's bed, but to pull up a chair and sit a little away. That is why my husband warned me. Her husband warned her not to sit on her father's bed. That is why she pulled up a chair and sat a little away to her father's bed. అందుకోసమే ఈసారి వచ్చినప్పుడు ఆమె డైరెక్ట్గా ఫాదర్ బెడ్ మీద కూర్చోకుండా దూరంగా ఉన్నటువంటి చైర్ మీద కూర్చుంది. బికాస్ హర్ హస్బెండ్ వార్న్డ్, her husband had given a warning to her not to sit on father's bed. That is why she pulled up a chair and sat a little away to that bed. As I pulled my chair away, father asked me to sit closer to him. How could I not? He was not happy until I was almost leaning against him and had his hands in mine. Yes. When I was pulling my chair away from the bed, father asked her to sit Amma, please sit comfortably, sit close to me. అమ్మ ఎందుకు దూరంగా కూర్చుంటావు, దగ్గరగా కూర్చో అని అడిగాడు. How could I not? He was not happy until I was almost leaning. He was not happy until I was almost moving close to him and had his hands in mine. నేను అతని దగ్గర దాకా కూర్చొని నా చేతుల్ని తన చేతుల్లోకి తీసుకునే దాకా కూడా అతను హ్యాపీగా లేడు. ఎప్పుడైతే అతని దగ్గర జరిగానో అప్పుడే అతను హ్యాపీ అయ్యాడు. ఓకే. Father had longed for sons all his life, but was now left with only his daughters. At the end of his life, he had lost his grown son and the perpetuator of his name. Perhaps that is what destiny means. When my brother died, I had hesitated to face my father. Some unknown feeling of guilt had held me back. I had felt like taking him in my arms and reassuring him, saying, don't worry, I'm here. But I hesitated even to touch him. That's how I've been raised. Yes. During his entire life, her father had longed for his sons only. Her father had given priority to his son rather than the daughters. But unfortunately, he was now left with only his daughters. Because at the end of his life, his son died, the only perpetuator of his name. ఇతని జీవితకాలం అంతా కూడా కొడుకుల కోసం పరితపించాడు. కూతుళ్ళ కంటే కొడుకులకే ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇచ్చాడు. కానీ ఇప్పుడు అతనికి కూతుళ్ళు మాత్రమే మిగిలారు. బికాస్ ఇతడు జీవితం చివరి దశలో ఉండగా అతని కొడుకు చనిపోయాడు. Perhaps that is what destiny means. That is fate. అదే విధి అంటే. ఏ కొడుకుల కోసం అయితే తప్పించిపోయాడో ఆ కొడుకు చనిపోయాడు. ఇప్పుడు ఏ కూతుళ్ళనైతే అతను తక్కువగా చూశాడో ఆ కూతుళ్ళే అతనికి దిక్కయ్యారు. When my brother died, I had hesitated to face my father. Some unknown feeling of guilt had held me back. I had felt like taking him in my arms and reassuring him, saying, don't worry, I'm here. When her brother died, she had hesitated. Even that time also, she had hesitated to face her father because some unknown feeling of guilt had held her back. తన సోదరుడు చనిపోయినప్పుడు కూడా ఈమె తన తండ్రితోటి క్లోజ్గా ఉండి she wasn't able to console her father by going close to him. అప్పుడు కూడా తన తండ్రిని దగ్గరగా వెళ్ళి ఓదార్చలేకపోయింది. ఎందుకు ఒక తెలియని ఒక గిల్ట్ ఫీలింగ్, ఒక అపరాధ భావన ఆమె లోపల ఉండిపోయింది. Of course,
She had felt like taking him in my arms and reassuring him. అతని దగ్గరికి తీసుకుని don't worry dad, I am here. She felt like taking him. దగ్గరికి తీసుకుని నాన్న నువ్వు బాధపడకు నేను ఉన్నాను అని చెప్పాలనుకుంది. బట్ she hesitated even to touch him. Even that time also she hesitated even to touch him. కనీసం తన తండ్రిని టచ్ చేయడానికి కూడా మొహమాట పడింది. బికాస్ దట్స్ how I had been raised. That way she had been brought up by her father. That is the mistake of parenting. That is the fault of parenting, not the fault of our writer or our narrator. Who's that mistake? The mistake is of parents. చిన్నప్పటి నుంచి ఆ రకంగా పెంచాడు, ఏ రకమైన అటాచ్మెంట్ బిల్డప్ చేయలేదు, ప్రతిసారి ఆమెను దూరంగా పెట్టాడు, కాబట్టి అట్లాగే ఆమెకు అలవాటు అయిపోయింది అనమాట. ఓకే, after I chatted him for a while, he asked me to clip his nails. Asking mother to do it would be as useless as the mortar weeping on the shoulder of the drum. His brother was not allowed to do it, nor were his children around. Yes. After she chatted, after some chatting with her father, after a while, her father asked her to clip his nails. కొద్దిసేపు మాట్లాడిన తర్వాత అమ్మ నా గోళ్ళు కత్తిరించవా అని చెప్పేసి అడిగాడు తండ్రి. Because ask mother to do it would be as useless as the mortar weeping on the shoulder of the drum. Dear students, this is an idiomatic expression, the mortar weeping on the shoulders of the drum. Do you guess the meaning in Telugu? There is an equivalent idiom in Telugu also. Anybody? There is an equivalent idiom in Telugu also. తెలుగులో కూడా దీనికి సమానమైనటువంటి ఒక ఇడియం, జాతీయం ఉంది. తెలుసా మీకు అది? ఎనీబడి? రాజశేఖర్ తెలీదా? ఓకే ఓకే, ఐ విల్ సే రోలెల్లి మధ్యలతో మొరబెట్టుకోవడం అనమాట. అంటే ఆల్రెడీ కష్టాల్లో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఇంకొక కష్టాల్లో, అంతకంటే ఎక్కువ కష్టాల్లో ఉన్నటువంటి వ్యక్తితోటి మొరబెట్టుకోవడం యూజ్లెస్. రోల్ అందంట, అబ్బా నాకు రోజు రోకలి పోట్లు తప్పట్లేదు అని వెళ్ళి ఎవరితో చెప్పుకుందట? రోలు మధ్యలతో చెప్పుకుందట. మధ్యలో ఏముందట తెలుసా? అబ్బా రోలు నీకు రోకలి ఒకవైపునే కొడుతుంది కానీ మధ్యలోనే కదా, నాకు రెండు వైపులా నొప్పి అని చెప్పేసి అంటారు. మధ్యలో రెండు వైపులా కొడుతా అంటారు కదా. సో అంటే నేను వెళ్ళి ఇతను వెళ్ళి అమ్మతో చెప్పుకోవడం అంటే రోల్ వెళ్ళి మధ్యలతో చెప్పుకున్నట్టే. అమ్మ ఇంకా కూడా చేత కాకుండా ఉంది, ఇతని కంటే కూడా ఇంకా బాధపడతా ఉంది. దట్ ఈస్ వే ఆస్కింగ్ మదర్ టు డూ క్లిప్ హిస్ నెయిల్స్ would be as useless as the mortar whipping at the shoulder of the drum. And his brother was not alive. His brother was not there because he died. And to do it, nor were his children around. No children are around there. అక్కడ పిల్లలు లేరు, అన్నయ్య చనిపోయాడు, అమ్మని అడిగితే అమ్మ ఇంకా బాధనే ఉంది. సో ఎవరు కట్ చేయాలి? అందుకే నన్ను కట్ చేయమని చెప్పేసి అడిగాడు అని చెప్తాను. Not that he couldn't ask my sister-in-law, but perhaps he wanted me to do something for him. I was elated and did the job carefully. Yes, of course, he couldn't ask my sister-in-law to cut his nails. But when he asked me to clip his nails, I felt so happy. I was elated to do so. అతను ఎప్పుడైతే నన్ను గోళ్ళు కట్ చేయమని అడిగాడో ఐ వాజ్ ఇలేటెడ్, నాకు చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది. అందుకే చాలా జాగ్రత్తగా ఆ అవకాశం నేను వినియోగించుకొని ఐ క్లిప్డ్ హిస్ నెయిల్స్, అతని గోళ్ళు నేను కత్తిరించాను. Perhaps father was feeling depressed. He stroked my hand and said,
It would be so nice if you moved into this town. I could stay with you. I looked at him helplessly. A look he couldn't see. I couldn't reassure him with words either. Yes, I understood. I means here narrator. The narrator understood the feelings of her father. Her father was in a deep depression, a deep sorrow. వాళ్ళ తండ్రి చాలా బాధలో ఉన్నాడు, చాలా ఒత్తిడిలో ఉన్నాడు అని ఆమెకు అర్థమైంది. హీ స్ట్రోక్డ్ మై హ్యాండ్ అండ్ సెడ్, వన్స్ అగైన్ హీ స్ట్రోక్డ్ ద narrator's hand and said, Amma, it would be so nice if you moved into this town. Please, Amma, shift your family to this town because I want to stay with you. అమ్మా, మీ ఫ్యామిలీని సిటీలోకి షిఫ్ట్ చేసుకోండి, ఎందుకంటే నేను మీతో కలిసి ఉండాలనుకుంటున్నాను అని అన్నాడు పాపం. బట్ ఐ లుక్డ్ ఎట్ హిమ్ హెల్ప్లెస్లీ. బట్ ద narrator looked at her father helplessly. She couldn't do any help in this case. A look, which type of look you don't, you know? He couldn't see because she, her looks, he couldn't see because his sight is very poor. That is where her expressions, her facial expressions couldn't be seen by him. I couldn't reassure him with words either. Of course, she couldn't. She didn't give any promise to her father to stay with him. ఆమె ఫేస్లోనూ ఇస్తానన్నట్టుగా చెప్పలేదు, మాటల్లోనూ నేను ఇక్కడే ఉంటానన్నట్టుగా చెప్పలేదు. ఆమె మాటల్లోనూ చేతుల్లోనూ ఏ రకంగా కూడా వాళ్ళ డాడీకి ఈ సిటీకి వస్తానన్న మాట ఇవ్వలేకపోయింది. She kept silence. Father didn't speak again and was silent as he stroked my hand. At that moment, my education, my job, and everything else appeared vain and superficial. I sat for a while before leaving. Yes, when I was silent, my father didn't speak again anything. And he also was silent. He was also silent. He stroked my hand again and again and again. At that moment, I felt my education, my job, and everything else appeared vain and superficial. నా తండ్రికి నేను మాట ఇవ్వలేకపోయానే, నీతోనే ఉంటాను, ఈ సిటీకి వస్తానని. అందుకు గాను ఈ క్షణం నా చదువు, నా జాబు, నాకున్న ఆస్తిపాస్తులు అన్నీ కూడా వృధా. ఎందుకంటే అవసరమైన సమయంలో నా తండ్రికి నేను మాట ఇవ్వలేకపోతున్నాను. నేను నీతోనే ఉంటాను నాన్న, నువ్వు నాతో ఉండొచ్చు నాన్న అని చెప్పలేకపోతున్నాను. ఎందుకు నాకు ఈ జాబు, ఎడ్యుకేషన్, ఇవన్నీ వృధా అని అనిపించింది. I sat for a while before leaving. I sat for some more time before I left from the place. As I returned in the rickshaw, father's tender touch haunted me. Tears welled in my eyes and blurred my view of the road. Yes, after meeting him, when I returned in the rickshaw, my father's tender touch haunted me. ఇంకా మా నాన్న చేతి స్పర్శ నా మనసులో మెదులుతూనే ఉంది. ఆ రోజు మా ఫాదర్ని చూసి నేను రిక్షాలో తిరిగి వస్తుంటే నా చేతులు ఇంకా అతను తాకినట్టే అనిపిస్తుంది. Tears welled in my eyes. Tears rolling out of my eyes. My eyes are filled with tears. And my sight is blurred. I couldn't see the road properly. మనకి కళ్ళ నిండా నీళ్లు తిరిగినప్పుడు, కళ్ళ నిండా నీళ్లు నిండుకుని ఉన్నప్పుడు మనము ఎదురుగా ఉన్నటువంటి దేన్ని సరిగ్గా చూడలేము. మన చూపు బ్లర్ అయిపోతుంది.
Same way, she also couldn't see the road because of tears welled in her eyes. She was helpless at the time to uh, look after her father. So, with this lesson, we can understand one thing: children are children should be treated properly, especially girl child should be treated properly at her during their childhood, and also parents should be treated properly during their old age. పిల్లల్ని చిన్న వయసులో బాగా చూసుకోవాలి, పెద్దయ్యాక పెద్దవాళ్ళని పిల్లలు బాగా చూసుకోవాలి. Okay, this is the end of the touch.